Hello everyone and welcome back to Trails in the Sky. In the last session we have gone through the second of the arena matches. We also went through the sewers on the east side, no, the west side. I know my fucking directions. And we have cleared that out, and there is still the other door to go through, so I don't know if we're going to get to do that at some point soon or what's going to happen with that. But for now we are going to meet up with Niall and see what he has to say. Lots of my editors and writers always get sick near deadline. It's an unfortunate cocktail of stress, insomnia, and poor diet, if you ask me, or they're just playing hooky. The results are still the same either way. It seems like the Royal Army has been around constantly. My company's not to blame for their heightened alert, I hope. Oi, Niall. お邪魔します。ああ、やっと来たか。ドロシーのやつ、珍しくちゃんと伝言できたみたいだな。Oh, poor Dorothy catching strays. お前ら今日も勝ったそうじゃねえか。ドロシーのやつがはしゃぎながら帰ってきたぞ。まあね。それでナイアルさん。おっと、早速本題かよ。ほれ、主だった連中の経歴は集まったぜ。Uh-huh. Niall held out a black file これ folder. って王国軍の？ああ、機密度は高くないが、一応持ち出し禁止の書類らしい。無理を言って軍の知り合いに借りたんだから他言無用だぜ。Yep. 了解しました。それじゃあここで読ませてもらっちゃうわね。Estelle and Joshua opened the black folder. Give me the deets. Oh boy. Okay. I mean, I assume we can do all three, right? It's not like you can only do one. So let's do Amalthea first because she's like the, I guess, least interesting. カノーネ・アマルティア対 She is mother though, so she's got that going for her. 父王歴1175年リベール王国王都グランセルで生まれる。士官学校を優秀な成績で卒業後、軍作戦本部のスタッフに抜擢される。1201年情報部の設立と同時にリシャール大佐の推薦で情報部に移動。以後リシャール大佐の副官として作戦指揮の補佐をする立場にある。優秀な成績で卒業ってこれ任官されてからリシャール大佐の下でずっと働いてきたみたいだね。忠誠心は固いみたいだな。 Okay, not ton there. Colonel Richard. アラン・リシャール大佐、七王歴1168年士官学校を首席で卒業した後、カシウス・ブライト大佐率いる独立機動部隊に配属される。 Led by Daddy Dearest, huh? 1192年の百日戦役においてカシウス大佐の部下として反攻作戦で多大な戦功を挙げる。 Okay, and the 100 Days War was 10 years ago. So he was still presumably a good guy then. If he was still serving under Dad, he was recognized for distinguished service. So presumably 10 years ago, he was not a dick, or at least if he was a dick, it was only in the planning stages. And he hadn't revealed his dickheadery to the world at that point. カシウス大佐が退役した後、軍作戦本部のスタッフに抜擢され、組織改革に多大な功績を残した。1201年、情報部の設立を提案。アリシア女王陛下の承認を得て、情報部の初代司令に就任する。なんというかエリートっていう感じね。首席だって首席。I love how to put they were like, right, we're going to put these pictures that we've got of them at full size on the screen. Are we going to draw them in higher quality? No, we're just gonna select the picture we've got and we're gonna drag it to be bigger, and it's gonna make it look a bit blurry, but that's fine. 確かに切れ者って感じだからね。シード少佐から聞いた通り、10年前の戦争で父さんの部下だったのは間 I 違 mean, い yeah, なさそ you うだ。 think the fucking dude was lying? 父さんって本当に大佐だったんだ。そんなに偉かったのになんで辞めちゃったのかしら。Yeah, because he's not that old, right? So he could have kept going. I mean, Morgan is definitely way older than our dad is, I think. Looks it, at least. So he could have kept going, but he chose not to. So I wonder why. Well, it might have just been because he wanted to raise Estelle. I mean, it probably was that, I guess. Yeah. Because Estelle's mum died in the 100... Was it Estelle's mum that died during the 100 Days War?
Yeah, I think so, right? So yeah, that's probably why he retired, to look after her. Okay, and then we have fucking Mr. Mystery over here. ロランス・ベルガー少尉年齢国籍不明 Great. 傭兵部隊ジェスター両兵団に所属していたところ A リシ member ャー of ル大佐 Jester? の招きに応じて情報部の一員となった Do we know what the fuck Jester is? I feel like I haven't heard of Jester before. それ以前の経歴は不明 Okay, so this guy literally is just full mystery. Okay. あの仮面のやつってリベールの人間じゃないんだ。しかも元傭兵で経歴不明ってどういうことよ。わからない。イエーガーといえば最高ランクの傭兵部隊にのみ与えられる称号のはずだけど。へえ、そうなんだ。戦闘のエキスパートとして大佐が引き抜いたのかしら。そうかもしれないね。ジェスター両兵団。Joshua, fucking spill the beans, mate. なんとなく敵の姿が見えてきたわ。お役に立てて何よりだぜ Honestly, that kind of told us like almost nothing. That really didn't tell us much that we didn't already know. I've got to be honest, mate. That was a bit of a letdown. こちらも資料を調べてるうちに面白いことがいろいろと分かってな It just confirmed what Sid said about Colonel Dick. We just learned that Amalthea's been with him for a while, which I kind of already assumed, and we learned nothing about Lawrence. So that was kind of useless, mate. Why did you call us here to tell us nothing? 面白いことですか？例えば指名手配されている親衛隊のユリア中尉だが士官学校でカノーネ大尉と同学 Okay, だ now ったら that's しい more ぞ interesting. へえ、そうだったんだ。 Old rivals, perhaps? その割にはあの二人あまり仲が良さそうには見えませんでしたけど。なんでもお互い主席を Okay, 争 cool, う yeah. ライバル同士だったらしくてな文のカノーネ部のユリアと好対照な二人だったらしいなるほど。なんとなく想像できますね。ユリアさん、凛としてて昔の騎士みたいだったもんね。それからこれは軍とは関係ないんだがお前らクローディア姫という名前を聞いたことあるか Yeah. クローディア姫、どこかで聞いたことあるわね。確か海難事故で亡くなった王太子夫妻の忘れがたみですね。Right, yeah. So that was my theory for Chloe, right? So I think Chloe might be Claudia. I think they might be the same person. And she just was like, what if I keep the same first letter and then change the rest of my name? That's super fucking like nobody will notice, right? But that was my theory for Chloe. So I think Chloe is the princess. I think Chloe is Claudia. 女王陛下の I お didn't 孫 want さ to んにあ because た we've る heard about Claudia a couple of times before, and I obviously like I had the thought, but I didn't want to be like, ah, yes, because their names both start with a K. This must be this must mean that this is her. But yeah, no, I think that is probably the case then. ああ、あまり有名じゃないが直系中の直系とも言える女性だいつもはグランセル城の女王宮で暮らしてるらしいがその姫殿下の見合い相手をある人物が探しているらしい見合い相手か。お金持ちの家はそういうのも珍しくはないって言うけど、なんだかちょっと気の毒よね。エステル、論点はそこじゃないよ。この場合ある人物というのがさすが鋭いじゃねえかえ、その人物って？ Who would be doing it? Well, probably not the Queen. So it's the Duke or the Colonel. Who is going to stand to gain? I imagine, is this going to be you gain BP for getting this right? I don't know what the Colonel would have to... Well, actually, no, the Colonel did fucking stop her to talk to her, right? On her way to the city. I wonder if that was about that. I guess I was thinking maybe the Duke because he's actually family, so maybe he cares more about who she marries, but at the same time, I don't think he cares about much other than fucking getting drunk and having fun, so maybe he wouldn't really care. I don't think it's the Queen, so it's probably Colonel Richard. ああ、なかなか鋭いな Cool. 実際に他国に人を派遣して有力候補を探そうとしているのはリシャール大 Scouring 佐らしい foreign んだ countries for a suitable candidate, huh?
Interesting. And okay, so let's think about why he would be doing that. The only reason that you marry people in royal families is to create alliances. But you'd more need an alliance if that person was going to be queen in the immediate future. So I wonder if the Colonel is planning on taking out both the Queen and the Duke. Although would the line of succession then go to Chloe, because she's the granddaughter, but if the current line of succession is going to the Duke, I guess, does the Duke have kids? I guess the Duke probably doesn't have any kids of his own because he's a fucking, like, useless lump. So he probably doesn't have kids of his own. So I guess the line of succession would then go to, like, revert to the Queen and go to whoever's next from there. Which would be, if she doesn't have any other kids because Chloe's mum and dad both died, whichever one was the kid. I can't remember if we know which of those was the royal one, but either way, they're both dead, so then it would go next in line to Chloe. And so the Colonel is wanting an alliance between Chloe and another country for when she becomes queen, so that he can then, I guess, do something with another country, and it will be easier for him to have an in if they're already allies through marriage. I guess we'll see. やっぱりでもおかしくない？なんでリシャール大佐がお姫様の結婚相手を探すわけ？だから面白そうな匂いがプンプンするんじゃねえか。というわけで、そのあたりのことは頼んだからな。明日の試合に勝ってお城の晩餐会に招待されたら、つまりそういうことですね。ああ、なるほどね。まったく道理で気前よくいろいろと教えてくれるわけだわ。これだけ調べてやったんだ。ギブアンドテイクは当然だろ。確かにいろいろと助かりました。仕方ないわね。何か分かったら教えてあげるわよ。そうこなくっちゃな。ま、お前らに頼らなくってもうまくいけば今日中にも。おっと。リングリング。もしもし、こちらリベール通信社。ああ、お前か。ずっと連絡を待ってたんだぜ。何？今から。分かった。これからそっちでお茶を。何？どうしたの？ちょっとした野暮用でな。今から人に会うことになった。大変ですね。もう日が落ちるのに。もともと俺は夜型でね。それはマイペース娘の新人研修をしてるうちに朝方に変えられちまったんだ。Dorothy? The crazy chick? そんなことはどうでもいいか。俺はこれから出かけるが、お前らゆっくりしていけよ。うん、分かったわ。お仕事頑張ってね。お前らも明日の試合絶対に負けるんじゃねえぞ。さてと、私たちはどうしよっか。そうだね。とりあえずギルドに寄ってからホテルに帰るとしようか。ナイアルさんが調べてくれたことを報告しておいた方が良さそうだ。うん、了解。Let's go! Our editor is a real oddball. Both Niall and I get into it sometimes with him over matters of journalistic integrity, I guess. But it's really hard to stay mad when he's always got that huge grin on his face.エステルさん、ヨシュアさん、リベール通信の方はどうでした？ Pretty good, pretty good. 何か情報を教えてもらえましたか？はい、実は。Joshua explained the details of Niall's findings to Elnan. なるほど。ロランス少尉というのはイエーガーの出身でしたか。ジェスター両兵団。聞いたことのない名前ですが、調べた方が良さそうですね。ギルドと両兵団には交流があるんですか？いや、どちらかというと商売敵のようなものですね。我々は規約で国家間の戦争に関与することはできませんが、彼らの場合は
紛争の絶えない辺境などでは民間人の安全をめぐって対立することが多いんですよ。 Right. So they're just like fucking private military corporation type thing where they'll just get hired by anyone for any job and they don't really care about collateral damage and they'll fucking go and overthrow a government if you ask them to, kind of thing. Maybe not that large, but あんま好きになれないかも。でもそれなら情報なんて手に入りっこないんじゃない？そこはそれ、蛇の道は蛇と言いまして、情報を集めるのに 2,3 日はかかるでしょうから決勝には間に合いませんが、それでも構いませんか？あ、うん。大会だけの話じゃないしね。championship schmampionship. Do they do that in Japan? Is that like a worldwide thing where you go, championship schmampionship? You know, like just say it like that? Or is that a English language only thing? よろしくお願いします。あとは I don't know how worldwide that is as a thing to be like dismissive of something. 大佐が探しているという話ですが、実は少々それに関係する情報がないわけではありません。っていうと？ Haven't we literally just told you about that? How have you already uncovered morsels about it? What? どうやら女王生誕祭の当日にエレボニアの皇族が来るそうです。 The Imperial Royal Family. So that's Erebonia, right? 名前はまだわかりませんが、かの国の皇族がリベールを訪れるのは。なるほど。先ほどの縁談話と関係がありそうな感じはしますね。エレボニアの皇族か。っていうか帝国人の知り合いってオリビエくらいしかいないし。ちなみにクローディア姫は16歳になったばかりのはずです。確かに結婚を急がせるのは不自然と言えるかもしれませんね。No fucking shit, dude. 私たちと同い年じゃない。It seems politics may be at work here. You fucking think an arranged marriage with a foreign country? Maybe politics? Yeah, I reckon maybe. 上流階級で言えば社交界にデビューする年だね。でも昔ならいざ知らず、その年で結婚は早すぎるな。そうまでして急がせる理由が何かあるのかもしれません。調べてみる価値はあると思いますよ。うん、わかったわ。無事にお城に招待されたらそのあたりも探ってくるから。そのためには明日の試合を何とかして勝たなくちゃね。少々危険かもしれませんが、これをお渡ししておきましょう。Or is this going to be the key to the other sewer? Yeah! これって We can charge up our fucking ass brakes! Yes! オート支部で管理している地下水路の鍵の一つです。グランアリーナの横にある入り口を開くことができますよ。ただそこから入れる区画にはかなり手強い魔獣がいますが。それこそ望むところよ。 Bring it! あいつらと戦う前にもう少し鍛えておきたかったからエルナンさん。何、これも受付の役目です。ただしあなたたち2人だけで入ろうとは。了解。朝ジンさんたちと合流したら入ってみることにするわ。 We'll head down there with Zin and Olivia. Good banter. わあ、もうこんな時間だわ。早くホテルに帰った方が良さそうだね。おい、そこの君たち。 Yo. あれ、 Oh, 兵士さ right, ん it's たち past どうし curfew. たの？我々は巡回中のものだ。テロリスト対策の一環として本日から。それに伴って夜間の外出はなるべく控えてもらうことになった。 Okay, if it's not mandated, then it's not a curfew, right? It's best to avoid going out after 9, but you don't have to, so it's not actually a curfew, it's just a recommendation. 君たちも早く家に戻りたまえ。夜間の外出を控えろってちょっと不便すぎるんじゃない？これも上の決定なのでね。申し訳ないが従ってもらおう。 But it isn't a rule. You just said it's best to, not that we have to. ところで君たちはどこに住んでいるのかね？僕たちは北外区にあるホテルに滞在しています。武術大会の期間中、そこに泊まっているので。 The correct answer was none of your fucking business. 武術大会の期間中？待てよ。君たちの顔どこかで見たような気が。お、この子たち武術大会の決勝に勝ち進んだ出場者じゃないか。言われてみれば。
兵士さんたち見物してくれてるんだ。警備のついでにね。特に今日の試合は白熱の展開で興奮させられたよ。明日は決勝戦なんだろ。ホテルまで送っていくからゆっくり休まなきゃダメだぜ。わかりました。お言葉に甘えます。Sure. 送ってくれてありがとう。どうもお世話様でした。なーに、自分たちは君たちのファンだからな。同じ王国軍なのにこういうことを言うのもなんだが、あの特務部隊の連中はいまいち好きになれなくてね。 Good senses, mate. そうそう、何を考えているのかさっぱりわからないというか。こんなことを言ったらリシャール大佐に失礼だな。 Fuck Colonel Richard. そんなわけで君たちの活躍には期待してるよ。明日の試合頑張ってくれよな。どうも。精一杯頑張ります。なんだか複雑ね。あの人たち本当に大佐の陰謀を知らないみたい。Clearly not. 情報部の人間ならともかく、彼らはただの一兵卒だからね。上官から伝えられた情報をそのまま信じてるんだろう。私たちの応援もしてくれてるし、あんまり敵対したくないな。どちらにせよ一般兵とは事を構えない方が賢明だろうね。今夜はもう外出しないで部屋で休もうか。オッケー。Okay. 今夜はもう部屋で無理に外出。Yeah. Just checking. Quite a number of soldiers seem to be patrolling out there, and all our other guests who have gone out have invariably been led right back in. So is it fucking mandatory or not then? It's been made very unclear. 試合に備えて今日はなるべく早めに休むといい。有事に備えて常に体調を整えておくのも遊撃士の大切な役目だよ。Because someone referred to it as a curfew, which would be mandatory. But then they told us that it would simply be best if we weren't out. あれ？今何か物音がしなかった？部屋に入ると同時に臨戦態勢のまま状況確認。多分侵入者だ。爆発物が仕掛けられている可能性もあるから What? 気をつけて。There might be explosives set. Who the fuck do you think is lying in wait for us? ちょっと冗談でしょ。頼むから僕の言う通りにして。なんだったらここで待っていてくれても構わない。冗談。覚悟はできてるからとっとと中に踏み込みましょう。了解。An open window and a letter, huh? 逃げられたみたいだね。でもおかしいな。人のいた気配がない。トラップも仕掛けられてないみたいだ。そんなことまでわかるの？どうやら置き土産はこれだけみたいだ。それって手紙？ How can he tell that kind of stuff? I almost glossed over that. But it is actually strange that he can tell that kind of stuff. And he did recognize Lorenz's fighting style. And Lorenz was in this Jaeger Corps called Jester. New theory is that Joshua in the past was also in this Jaeger Corps called Jester. And so it's like, you know, military corporation, whatever the fuck. And that's why he knows like what it would be like if the room had been entered or whatever. That's why, because he's had like a lot of training. But he'd have been so young then though. Because he's only like 16 now. So, I don't know. No, that doesn't really make sense timeline-wise, does it? If he's only like 16 now, that means he got found and joined our family when he was 11, which means that he'd have had to be in the Jaeger Corps younger than 11, which I guess that doesn't make sense. But then, because he clearly recognized Lorenz's fighting style. Maybe he was the son of someone in the Jester group,
And so he was just like hanging around. I don't know. Or maybe they have like, maybe they're like fucking child soldier pricks, and he actually was trained from a very young age as part of a child soldier group that was learning, you know, because I guess that is a thing, like that does happen. Interesting. 今夜10時大聖堂まで来られたしくれぐれも他言無用のこと。それだけ？大聖堂って西街区にある大きな教会のことよね。今夜10時っていうことはもうすぐか。Gotta get fucking moving then. 怪しさ大爆発だけど。ねえヨシア、ここはお誘いに乗ってみない？ダメだ。 What? どうしたの？ごめん、大声を出して。ほら、さっき兵士たちが夜のパトロールを強化してるって言ってただろ。 Yeah, that's not the real reason. You just had a very strong reaction to that, and that is not the reason why. 西街区までは離れているし、見とがめられる可能性が高いよ。あ、忘れてた。だからといって放っておくのも気持ち悪いし。だから僕一人で行ってくるよ。え？こういう時は二人よりも一 Yeah, 人の as 方 if が行動 Estella's し going to やすい agree か to that. ら Are ね。 you fucking insane? 兵士たちをやり過ごしながら大聖堂までたどり着けると思う。様子を確かめるだけなら僕一人で十分だと思うんだ。だから君はここで待ってて。こら、私だって遊撃士の端くれよ。自分のことは自分で面倒見られるし、もっともらしいこと言ってもごまかされないんだからね。エステル、僕はそういうつもりじゃ。私を信用してないわけじゃないのは分かってる。心配してくれているんだろうけど、多分それだけでもない。何か心当たりがあるってとこ？そんな素振りも見せてないのに。そりゃ私はヨシア観察の第一人者だもん。なんとなく分かっちゃうんだってば。ここまでか。え？分かった。もう止めないよ。指定の時間までもうすぐだし、急いで大聖堂に向かうとしよう。でも約束してほしいことがある。何かあったら必ず僕の指示に従ってほしいんだ。一瞬の判断ミスが。分かった。それじゃあ急ぎましょう。I think that he thinks that Lorentz left this message. I don't know if he's correct in that. My initial thought was it was going to be our dad or something. But I don't know why our dad wouldn't just be able to wait here. In fact, I don't know why anyone wouldn't just be able to wait here and talk to us. Why would they make us go to the fucking church to talk when they were already successfully snuck into our room? Couldn't they just talk to us here? Unless our room is bugged? I wonder if our room is bugged.あ、早速巡回してるみたいだね。もし兵士たちに見つかったらホテルに連れ戻されると思う。兵士たちの巡回をかわしながらなんとか大聖堂までたどり着こう。オッケー。Oh, we get a fucking rare zoomed out view for this. Okay. Interesting. Let's just wait and see how long it takes them to come back down here again. I wonder, can you be like right behind them and they won't see you? Is it only if you're in front of them that they'll see you? Okay, so we probably are going to be going out this side and down, right? Ooh, never mind. Probably not. Wait, hang on. Gotta let the dude walk past again. There was his shadow going down the other side, so he's about to appear here. There he is. Okay. Okay, well, huh.
Okay, they don't have a particularly scary range of vision. I'm actually not sure though. Also, okay, what if I stand here? Is he going to see me? No, okay, they have a really bad vision then. Can I? No, okay. I was like, can I diagonally sneak through there? No. やば。早速見つかっちゃったね。まったく人騒がせな。テロ対策のため夜間の外出は遠慮してくれ。あっちゃー。連れ戻されちゃったわね。もう一度トライするしかないか。さっき気づいたんだけど、一箇所を監視している兵士には極力近づかない方が良さそうだ。確実に見つからないようにするには遠回りするしかないと思う。なるほど。直接大聖堂のある西街区に行くのは難しいかもしれないわね。あと巡回している兵士だけど、夜で視界が悪くなっているから、よほど近寄ったり正面に立たない限り、あとそれぞれ決まったルートを。了解。Okay. So they're saying we can't go directly west. So I guess we need to go around and that way. Yeah, okay. I see. I didn't realize that was an option. Are you gonna fucking see us? No, okay. Oh, didn't see that guy. Bastard. 夜で視界が悪くなって、あと Well, it's gonna take some fucking tries, isn't it? I mean, that's up to the castle, right? So there's no... Oh, no, that's up to the landing port. No reason to go up there, I think. Can we go into the history museum at night? No. Okay, there's a dude there. Oh. Can't go into the goods store. Okay, here we go. We can go around there. Okay, so what's the aim right now? The aim is to, I guess, go down in here. Can we go into any buildings? No, I guess they're all locked off. Can't go into the Bracer Guild. Damn. Can you leave? エステル、指定の今は大聖。That would have been funny. Oh! What? 兵士が減ってきたみたいだけど。I was fucking hidden. Fucking suck me off, mate. That's some bollocks. That is some absolute rubbish. Maybe we need to go north then, because that looked like there wasn't going to be a way through then. There. So now we come out behind these guys. Can we fucking... Wait, no, because that's the only way... No, that's not it. That's not it. So it must be west from here then. Can't sneak through any of these. That guy might see us. Wait, is that an infinite... Haha!
Okay. There's 2 dudes up there, so we can't go that way, so we have to go down here. There's a dude patrolling here. There's multiple dudes patrolling here. Looks like an infinite loop of dudes patrolling there. I think we have to stay behind. And we're good. Ayo. やったなんとか到着したわ。気を抜かないでエステル。先に僕が入るから後からついてきてくれ。Okay, what do we got? ごめんエステル。僕の勘違いだったみたいだ。来てくださいましたか。Trying to remember if I know that voice. Don't know. Oh. What? あなたはひょっとして周遊道であったシスター？ Yeah. その説はどうもありがとうございました。よくあんな伝言でここまで来てくださいましたね。あの手紙シスターのものだったんだ。でも一体どうしてこんな思わせぶりなこと？ Yeah, obviously it's not just to say thanks. Who are you? なるほど。ようやく気づきました。We've heard a lot of the nuns saying that Sister Ellen's always fucking missing. あなただったんですか。ヨシュア君はなかなか鋭いな。では失礼して。暑苦しい服は脱がせてもらおう。Oh, interesting. Okay, I definitely like. I guess we've heard her talk before, but it's not like it's not like I'd remember her voice. So. 王室親衛隊中隊長ユリア・シュバルツ中尉だ。 That's cool. 久しぶりだなエステル君、ヨシュア君。来てくれると信じていたよ。お久しぶりです、ユリア中尉。ルーアンの発着場でお別れして以来ですね。Yep. ああ、そうだな。さほど経っていないのに随分と昔のような気がするよ。ちょっと待って。なんでユリアさんがそんな格好をしているわけ？ Because she's being hunted, Estelle, you fucking idiot. それとどうして私たちをこんな場所に呼んだりしたの？一つ一つ答えさせてもらおう。まずこの格好だが、七葉教会はリベール王家と昔から深いつながりがあってね。Does it now? That seems like it's important to take note of. Septian Church has long and deep ties with the royal family, huh? リシャール大佐の陰謀によって追われることになった我々をいろいろと助けてくれているのだよ。そうだったんだ。 So wait, hang on. I've got to think that the church are good? The church have helped out the good guys? もう一つの疑問だが、 Surely not. 君たちを呼んだのは他でもない。明日の決勝で勝利したら城の晩餐会に招待されるだろう。その時にグランセル城にいる女王陛下と接触してほしいのだ。Yeah, huh? 虫のいい頼みなのは分かっている。だが手配された我々にとって城内に入り込む術は存在しない。もはや君たちだけが頼りなのだ。なんというか偶然ね。僕たちは陛下と会うために武術大会に出場しているんです。Joshua explained the request that Professor Russell gave them during the Leiston Fortress incident. そんなことがあったのか。おうエイドスよ。大いなる慈悲に感謝します。ならば私の方から君たちに頼むことはただ一つ。苦境にある陛下の相談に乗って差し上げてほしいのだ。That's a weird thing to say when you presumably wouldn't know what counsel she's going to give. もちろんそのつもりよ。内政不干渉が原則とはいえ、この事態はさすがに見過ごせません。できる限りのことをさせていただくつもりです。かたじけない。それではこれを持っていくといいだろう。Receive Julia's letter. これって
城の助官長をされているヒルダ夫人という方への紹介状だ。 Give it to the head maid, not the queen? 多分陛下はあの特務兵たちに厳重に監視されていると思うが、身の回りを任されている夫人なら君たちを陛下に引き合わせることができるかもしれない。へえ、そんな人がいるんだ。わかりました。その人を探して相談してみます。 Curious. よろしくお願いする。情けないことだな。関係に陥れられて守るべき方を守れなかった屈辱。たとえこの命が果てようとも奸賊を討ち陛下をお救いすることで晴らさんと誓ったばかりなのに、君たちに力を借りるしかない無力な自分が。そんなに自分を追い詰めなくても。それに申し訳ないけど、明日の試合で私たちが負ける可能性だってあるんだし。君たちならきっと大丈夫だろう。あのカルバードの武術家殿も大した腕の持ち主のようだが、なんといっても君たちはあのカシウス大佐の子供なのだから。ユリアさんも父さんのこと知っている Fucking の？ every fucker knows our dad, man. Worked with our dad, was trained by our dad, is an acquaintance of our dad. The entire world. 王国軍きっての知将にして剣聖と呼ばれた最高の剣士。 The divine blade. 退役前に士官学校の武術教 You were 官をなさ actually ってい trained た by 時 him. に Fucking hell, ご man. 指南いただいた。 Oh my goodness. 私の剣の師匠とも言えるお方さ。 Is there anyone in this game that wasn't trained by our dad? 信じられない。父さん棒術しか使わないのに。 I guess Olivia. Olivia was not trained by our dad. And Zin. Everyone else. Every single other character. 退役して遊撃士となった時に剣は捨ててしまったらしいな。ただ敵を立つだけでなく、強きをくじき弱きを助ける、そういう精神の象徴として棒術を選ばれたと聞いている。そうだったんだ。私の棒術にそんな意味があったなんて。その精神は間違いなく君にも受け継がれていると思うよ。誇りに思ってもいいんじゃないかな。よしは。カシウス大佐が鍛えた君たちだ。必ずや優勝できると信じている。ユリアさんにそう言ってもらえるとなんだか自信が湧いてきちゃった。全力を尽くします。お、失礼、王都警備隊です。現在テロ対策の一環として主要施設の見回りをしております。夜分遅くに申し訳ありませんが、中を改めても構わないでしょうか。やば。まあご苦労様です。少々お待ちください。すぐに鍵を開けますから。祭壇部屋の方に外に通じている裏口がある。Ah, we are going to get to go through that door. 君たちはそこから行くといい。わかったわ。ユリア注意も。Cool. Feels like the wrong music for the moment. なんか巡回を避けてるうちにこんなところまで来ちゃったわね。Like, I love this music. I fucking sit on the title screen every time I boot the game up and listen to a full loop of this music because it's really good. But I just don't feel like this is maybe the time for it. I don't know. もうこっちの方には兵士はいないみたいだけど。人の気配はないね。そろそろ夜間のパトロールも終わりみたいだ。少し休んでからホテルに戻ろうか。オッケー。いろいろありすぎてなんか頭がパニック状態かも。I guess if we are just actually chilling outside, even though it's past curfew and the guards are actively searching for people, then sure, I guess it is a chill song, but it didn't seem like we've just escaped the guards and we're still outside and they're still patrolling, presumably, and like, I don't know. Seems like we could chill at the hotel. まさか大聖堂で待っていたのがユリア注意だとは思わなかったな。あ、そういえば結局ヨシアの心当た Yeah, りは no, he was ユ definitely リアさんじゃ expecting な to かったのよ find ね。 Lorenz. I'm 100% sure he was expecting to find Lorenz. ひょっとして前に会ったことのある人とか？それはごめん、今のなし。 No, fucking give me answers.
ルール違反ルール違反。エステル、ヨシアが話す気になるまで出会う前のことは聞かない。気をつけてはいるんだけど、ついつい忘れちゃうのよね。エステル、僕は君と旅をしてきて少しは強くなれたと思うんだ。同じ空の下で生きているさまざまな人々のさまざまな人生、響き合う人の思いと思い、そんなものに触れることでなくしたものを取り戻せる、そんな気がしていたんだ。ヨシア？多分それは錯覚なんだ。だけどそれでも僕は君と一緒にいられることを感謝したいと思っている。この空と父さんと、何よりもエステル、君。ヨシア。だから約束する。今回の事件が片付いて父さんも無事に帰ってきたら、僕の過去、君と出会う前のことを話すよ。 Okay, well, I'll fucking hold you to it. 本当？この星空にかけて約束する。よし、決めた。エステル？なんていうか、モヤモヤが吹っ飛んじゃった。私も全部片付いたらヨシアに話すことがあるから。Is that as in she's fucking into you? Is that that? え、ああ、もしかして例の悩みのこと？そうそう、それそれ。覚悟してもらうからね。覚悟っていつでもできてるつもりだけど、だったら今すぐにでも。ダメだってば。やっぱりそういうのってタイミングがあると思うし。Yeah, timing's gonna be pretty important on that one. シチュエーションはすごくいい感じなんだけど。よくわからないけど、落ち着いて話をするためにも明日の試合は負けられなくなったね。もちのろんよ。あんな連中に邪魔されるもんですか。乙女のパワーで特務兵どもをぶっ飛ばす。ぶっ飛ばす。君ってやっぱり父さんの娘だな。何よ、失礼しちゃうわね。あんな不良中年とどこが似てるっていうのよ。Shall I compare thee to a middle-aged man? うん、そうだな。なんだか僕も明日の試合勝てそうな気がしてきたかな。まったく昨日は災難だったよ。ほろ酔い気分で大使館に戻ろうとしたら兵士たちに難癖つけられてね。 It's interesting because I firmly believe that we are going to get the love confession at the end of this game. They've been building up to it like all the way through the game, slowly at first and then definitely more recently. But if she's saying she's only going to tell him after he's divulged all of his secrets, then I guess we're going to get all of his secrets this game too. So that's good, because I need to know his secrets. テロリスト対策とやらで夜間のパトロールが強化 And さ we れて don't いた have らしいな。 much game left, you know? So knowing something happens this game when there's not that much left to go, still a fair bit, but like, you know, we're in the final chapter. We're a decent way into the final chapter, so we should be not too far away from learning all about Joshua. So that's very exciting. お前さんたちは大丈夫だったか？ええ、昨日は早く休んだので、 Yeah, man. 特に問 We 題 just はあり went ませんでし straight た。 to fucking bed. それよりもエルナンさんからいいものを借りてきちゃったわ。Estelle explained that Elnan had loaned them the spare key to the Grensol sewers. おお、そりゃ助かるな。あの兄ちゃん、まだ若いのに随分気配りが利くようだな。そういうわけで午前中は地下水路に降りてみましょう。もう一つの入り口はアリーナの隣にあるそうです。
晩餐会のために最後の一頑張りといこうか。Alright, cool. Is Bro in the room? Nope. Bro's probably at the guild. No, didn't mean to rest. Madam Estelle, Master Joshua, today is the day of the tournament championship, is it not? Please do take care out there. You may rest assured that I will be cheering for you. And it would be time for another entire NPC round if we were still doing those. Woo! That's why we're not. Because that is fucking crazy. Right. What am I going to? Bracer Guild. おはようございます、皆さん。昨日お話しした地下水路には行ってみましたか？あそこなら今のあなたたちが腕を磨くにはもってこいの場所だと思いますよ。Yeah, not yet, but I'm guessing you're going to give me a thing for it here. Yes, you are. Huh. Where's our brace of friends? They're usually all chilling in here, aren't they? Good morning. So today's the big day, no? The day of the championship match. Dorothy's already gone. She snatched up her camera and ran off to the arena. She seemed unusually focused. Dorothy only just started, but let me tell you, she's got a ton of initiative. She's a real shutterbug, snapping photos of everything from the tournament to restaurant cuisine, and all of them look great. I think the real hero here, though, is the editor brave enough to hire a girl like her. The intelligence division is always breathing down our necks. Doesn't help us one bit, let me tell you. They're almost like the MP of the Erebonian Empire. The MP? I don't know what MP stands for. I'm guessing... I don't know. Like, it immediately makes me think politics, because MP here is Member of Parliament. But that doesn't make sense in that context, so I don't know. So final match today, eh? Good luck out there. Dorothy should already be at the arena getting photos. They're almost like the MP of the Erebonian Empire. I don't know. I don't know. One of them purdy nuns just said hello to me. I feel all funny inside. Okay, bro. My prayers today have been with Her Majesty that she may recover quickly from her ailment. Hello, Sister Ellen. 昨日は無事にお帰りになれましたか？ちゃんと帰れました。実はユリアさんだってわかると。The same way you would talk to any other person here. 今まで通りでいいと思うよ。大会頑張ってくださいね。Thank you. I've been thinking of hosting a bazaar at the cathedral after the Queen's birthday celebration. If it's to happen, however, we'll need to begin the preparations now. Like your Bracer Guild, the Septian Church has smaller branches all across this land. Naturally, this cathedral is only one of those branches. Actually, the princess does typically come for a visit around this time of year to say a prayer for Her Majesty's birthday, as you might imagine. But this year I've yet to see her. I imagine Her Majesty's illness might be keeping her busy, or she was got. She was got by fucking Colonel Dickhead. He was like, I think he just said, I need a word with you or something, and then we didn't see what happened next. But I assume the word was get in the van. Beep 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 beady 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 boo beady boo beady boo. Soldiers keep stopping me for questions, and honestly, it's making my job take 3 times longer than it has to. It's definitely not good for the blood pressure, let's say. Do 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 do.
Did I already check in here? I might have done. The final bout is today, right? I really wish I could go watch the fight. Professor Alba got a ticket from the director for the final match of the competition. Wish I was so lucky. Guess it doesn't matter. It's not like I have any time for that, with my workload as it is. Does that mean Alba's not here to talk to you then? Is he already at the bout? Is that what we're saying? I was so looking forward to the final match too. I'm going to Bose, you see. I have a meeting with a scholar who's a specialist in ancient studies. I've got to catch an afternoon flight, so regrettably I won't be able to go to the tournament today. I didn't particularly want to part with it, but I gave my ticket to Professor Alba. Right. Yeah, guess he's not here then. Bum, 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 bum. Stepping out again today, are we, Olivia? Olivia, you know that no one is covering for you in all these little walks of yours, right? I've been ordered to report you in the event of you doing anything particularly asinine. Banter. Right. So, we have this to do. But I think that is probably where we'll wrap it today. And we will head in to the sewer in the next part. And then that won't take too long probably. And I imagine in the same part we will get to do the final match. So, big one tomorrow. Hope you're looking forward to it. Thank you very much for watching. Hope you've enjoyed. If you have, if you could leave a like and subscribe if you haven't already. Share the videos around. Share the playlist around if you can. I would really appreciate that. And I'll see you next time for more Trails in the Sky. Thanks for watching. See you then.